Let's go. Всегда хочется пощупать что-то новое. Снаряд похож на стрелу, а в простонародье его называют ломом. Это все, что мне разрешили сказать. Сейчас такой полевой модернизации нет. Оно нам надо. Я буду качать 11 уровень. «Мир танков» — это проект с долгой историей, и не мудрено, что за такой большой промежуток времени в игре появились игроки, у которых есть практически весь контент. Мы руководствовались следующими цифрами. Около 30% игроков имеют у себя в ангаре как минимум 10 танков 10 уровня, что на самом деле очень много. Таким образом, танки 11 уровня — это хорошая возможность дать игрокам новую цель, а также подарить новый игровой опыт благодаря новым механикам. Всегда хочется пощупать что-то новое, поэтому мы считаем, что игрокам новые механики зайдут. По результатам того, что я сейчас вижу на игровых тестах, да, мне очень хочется заиметь танки 11 уровня себе в ангаре, потому что они получаются очень интересными. Для того, чтобы прокачать танки 11 уровня, игрокам необходимо будет сбрасывать текущие ветки прокачки и прокачивать танки заново. Таким образом, они будут получать очки, которые можно будет вкладывать в получение танка 11 уровня. Первыми машинами 11 уровня будут тяжелые танки. 2 советских, 1 китайский и 1 американский. Дело в том, что тяжелые танки являются основным классом в нашей игре, которые создают всю картину поля боя. Поэтому мы посчитали нужным выбрать тяжелые танки первыми. Мы планируем также вводить средние танки 11 уровня, противотанковые САУ, вводить легкие танки или САУ 11 уровня не планируем. Оно нам надо. Новые машины будут обладать рядом уникальных особенностей. Одним из них является наличие умения, которое призвано усилить танк в определенных ситуациях. Например, умение объекта 279 увеличит мощность его двигателя, ускорит время ремонта модулей, снизит время стана, а также будет уменьшать время перезарядки орудия, когда по танку попадает противник. Например, американский танк получит возможность очень быстро выпустить весь барабан, а потом уйти на ускоренную перезарядку. На текущий момент неизвестно, сколько будет длиться умение, но игровые тесты покажут. Для танков 11 уровня будет идейно изменена полевая модернизация. Игроки смогут изменять те параметры полевой модернизации, которые раньше не были доступны в игре, а также цифры усиления и штрафов будут значительно увеличены. Потому что, 3 и 10 тоже разница значительная. Одной из новых полевых модернизаций будет являться увеличение уровня владения машиной и экипажем. Соответственно, будет возможность, например, сейчас получить плюс 10% к перезарядке и минус 10% к прочности корпуса. К ХП танка. Это на текущий момент на наших тестах и то, с чем мы пойдем на протест. А еще новая техника обладает новым уникальным снарядом – БОПС. Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Прежде всего, он очень быстрый. Угол его рикошета находится между значениями кумулятивного снаряда и бронебойного. Угол нормализации между бронебойным и подкалиберным. Снаряд состоит из нескольких частей. Это сам стержень и его оперение. Оперение стабилизирует снаряд в полете, а длинный стержень позволяет пробивать более толстую броню. Вообще, когда мы думали о новых механиках, первое, что пришло в голову, это создать новый снаряд. И первым претендентом на этот самый новый снаряд стал бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Но мы не хотели вводить в игру что-то пресное, что уже есть, и начали думать над тем, как добавить новому снаряду эмоциональность, какие отличительные особенности, что его отличает от того, что уже сейчас есть в игре. И мы поняли, что, пожалуй,
самое интересное, что можно сделать, это добавить новую механику нанесения урона. Например, почему игроки любят бабаху? Потому что можно очень мощно сфотографировать танк противника, и он отлетит в ангар. Вот. И таким образом мы поняли, что самым верным решением будет попробовать сделать какой-то очень интересный разброс урона в зависимости от какой-либо величины. Такой величиной стало расстояние прохождения снаряда, сколько снаряд проходит внутри танка. Вот. Почему это хорошо? Потому что обе стороны могут на это влиять. Игрок, который принимает этот снаряд, и игрок, который этот снаряд отдает. Соответственно, игрок, который стреляет этим снарядом, он может играть в геометрию, выбирать какой-то угол, а каким образом я должен выстрелить, чтобы линия получилась наиболее продолжительной для нанесения большего урона. А игрок, который готовится получить этот снаряд, он может каким-то образом корпус свой спрятать, показать только башню для того, чтобы сократить вот эту самую дистанцию. При этом очень важным для нас было то, что мы не хотели создавать ультимативно безальтернативный снаряд. Мы хотели сделать снаряд, который игрался бы в определенных ситуациях и был бы эффективен в определенных ситуациях, не вытесняя при этом базовый снаряд. Техника 11 уровня будет визуально отличаться от любых других танков в игре. Будет разлетаться различный обвес. Ящики, инструменты и прочее. Мы не планируем добавлять новое оборудование для 11 уровней, но любое оборудование, которое сейчас совместимо с танками 10 уровня, оно будет также совместимо и с танками 11 уровня. Что касается доходности, то мы ожидаем, что танки 11 уровня будут полностью идентичны танкам 10 уровня за некоторыми исключениями. Например, мы ожидаем, что у танков 11 уровня будет расширенный лимит фарма-бон на неделю, а также расширенный лимит фарма очков боевого пропуска. На самом деле мы не хотели создавать для игроков дополнительную избыточную экономическую нагрузку. Хочется, чтобы игрок получил танк и мог им наслаждаться, не думая о том, что он будет уходить в какие-то катастрофические минуса. Премиальная техника 11 уровня не планируется. Как и во всем проекте «Мир танков», в случае с 11 уровнем балансировщик будет формировать бои плюс-минус 2 уровня. Мы планируем сделать таким образом, чтобы у всех танков, которые играют против них, была возможность каким-то образом им противодействовать. Мы не хотим создавать ситуации, где игрок будет ощущать себя беспомощным против новой машины. Как минимум планируется сохранить стандартные уязвимые точки, такие как нижняя лобовая деталь или командирская башенка. Туда и девятки смогут пробивать. Появление техники нового уровня – это очень серьезное изменение. Мы будем внимательно следить за потребностями игроков после нововведения, а также не исключаем возможных изменений характеристик машин 11 уровня. Также возможна адаптация под новый уровень существующих событий, таких как натиск, линия фронта, глобальная карта. Но перед любыми нововведениями мы обязательно предупредим игроков. Играйте, ждите.
Connection lost. Sound resumed. Welcome back.
Microphone muted. Disconnected.
Привет, на улице жара, но я расскажу, как можно отдыхать и прохлаждаться в World of Tanks в августе. Меня зовут Командир АФ, и это вот Мансли. 5 августа в магазине жетонов появится горячая коллекция «Летнее настроение». Как обычно, получайте жетоны во время стримов World of Tanks на Twitch и обменивайте их на самые классные награды этого сезона. До конца 14-го сезона боевого пропуска остается чуть больше месяца. Это значит, что у вас еще достаточно времени, чтобы завершить каждую главу и получить все 3 новых премиум-танка 6-го уровня с эксклюзивными историческими 3D-стилями. Сезон закончится в начале сентября. Вы справитесь, танкисты! Приготовьтесь к непрерывному экшену в натиске на выходных 3 недели подряд в прямом эфире на Twitch. В августе лучшие игроки из Азии, Северной Америки и Европы сразятся за право представлять свой регион на международном турнире по World of Tanks в Китае в этом году. С 3 августа смотрите прямые трансляции квалификационных раундов в каждом регионе. Лучшая команда из Азии станет известна уже 4 августа, а квалификация на Twitch продолжится вместе со специальными дропс до 18 августа, пока Северная Америка и Европа будут определять своих чемпионов натиска, которые поедут на турнир. Поддерживайте команды, залетайте на стримы каждые выходные и приобретайте специальный набор натиска, чтобы увеличить призовой фонд. Больше информации на нашем портале. Аркада возвращается в августе с 2 огненными уикендами скорострельного веселья. Столько снарядов вы еще не выстреливали. В режиме «Шквальный огонь» будет 8 машин, специально оснащенных уникальными скорострельными автопушками. Режим будет доступен с 9 по 11 августа и с 16 по 18 августа. Отмечайте даты в календаре и готовьтесь к автопушечному веселью. В этом августе World of Tanks исполняется 14 лет. В прошлом году были особые задачи, специальный внутриигровой магазин, праздничный ангар и подарки за вход в игру. Интересно, как мы будем отмечать в этом году? Напишите в комментариях, какие активности в честь годовщины игры вы ждете больше всего. Скоро будет больше информации. Задачи акции в бой в этот раз очень горячи. С 5 августа по 5 сентября воспользуйтесь скидками на исследуемую технику, задачами и специальными предложениями, чтобы покорить ветку британских средних танков во главе с Centurion Action X и чехословацких тяжей с ВЗ-55. А для наших друзей в Северной Америке не забудьте о вот салют Charity Challenge. Это ваш шанс поддержать 2 замечательные благотворительные организации для военнослужащих, выиграть отличные игровые награды и принять участие в эксклюзивном розыгрыше. Испытание будет доступно для всех в Северной Америке. Подробности читайте на портале. Как видите, вы точно сможете отвлечься от летнего зноя с World of Tanks PC в этом августе. Так что найдите себе тенек и наслаждайтесь активностями. Не перегревайте движки, танкисты. И спасибо за просмотр.
This Battle Pass season, we pay tribute to history with 3 premium tanks drawing inspiration from the battlefields of Normandy. Leading the charge is the legendary M4A3 76W Sherman, enhanced with the Rhino modification. Boasting a stabilized long-barreled gun and bocage cutting device, it stands as a testament to battlefield versatility. Joining the Sherman is the unhurried yet unstoppable Churchill Crocodile, embodying British tank design of the period. This version is armed with the Churchill 7's top gun to support your allies and suppress the opponents. Finally, the Char de Transition ARL-44 serves as a poignant homage to the brave French soldiers who played a pivotal role in the Normandy landing, unwavering in their quest to reclaim their homeland. To secure these premium tanks with their new unique 3D styles, advance to level 50 within the free progression. 3 unique commanders stand ready to lead your new tanks into battle, alongside an array of complementary rewards, including 2D styles, resources, Battle Pass tokens. For those equipped with an improved pass, the opportunity arises to accumulate tokens to unlock the TS-60, a formidable tank destroyer boasting impressive damage output. Note that you can progress through the Battle Pass via both D-Day PvE mode, called Operation Overlord, and the Frontline event, providing you multiple opportunities for advancement. Looking ahead, you can anticipate an additional chapter of the Battle Pass, aligning with this year's Tank Fest, and featuring our very own Richard the Challenger Cutland and David Ikibu Bagley. Commanders, join us in commemorating history this Battle Pass season. The landing awaits.